নমস্কাৰ বালিপৰা ফাউণ্ডেশ্যনৰ এৱাৰ্ড অসমৰ বিশেষকৈ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ খবৰ ৰখা সকলোৱেই বালিপৰা ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা জানে এৱাৰ্ড হৈছে আৰু 2011 চনৰ পৰাই পৃথিৱী বিখ্যাত যিখিনি এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত কাম কৰি থকা মানুহ পৰিৱেশৰ লগত কাম কৰি থকা মানুহক অসমলৈ আনি নেচাৰনমিক্স অৰ্থাৎ এফালে প্ৰকৃতি আৰু এফালে অৰ্থনৈতিক একেলগে আগবঢ়াই যোৱা ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ এই প্ৰয়াস সকলোৱে চিনি আহিছে আৰু সেই ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আজি বালিপৰা ফাউণ্ডেশ্যনৰ আজি এইটো হ'ব প্ৰায় 12 নম্বৰ বছৰ পৃথিৱীৰ বহু কোণৰ পৰা বহু লোক আহিছে এনেকুৱা এজন লোকক মই আপোনাক পিছতো চিনাই কৰাই দিম তেখেতসকলৰ কথাও পাতিম কিন্তু মই জানিব বিচাৰোঁ 7 চনৰ পৰা বালিপৰা ফাউণ্ডেশ্যনক লৈ আপুনি আগবঢ়াই গৈ আছে অসংখ্য কাম কৰিছে কনজাৰভেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপ আৰম্ভ কৰি লাইভলিহুডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেচাৰক লৈ আৰম্ভ কৰি মই প্ৰশ্ন সুধি থাকিব পাৰিম থুলমূলক মই আপোনাকে ক'ব দিছোঁ যে একেবাৰে সৰুকৈ যদি আপোনাৰ ভিজনটো ক'ব বিচাৰে সহজে মানুহক বুজাকে কি বুলি ক'ব যে কি কৰিব বিচাৰিছে থেংক ইউ মৃণাল মানে মোৰ খুব আনন্দিত যে তুমি যে মোৰ এই ইণ্টাৰভিউটো লৈছা আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো মানে খুব ফাৰ ৰিচিং মোৰ পাৰ্চনেলি কাৰণ এইটো আমাৰ 11th ইয়াৰ আৰু আমাৰ বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন এৱাৰ্ডছ আৰু ফ'ৰামখনৰো 11th ইয়াৰ আমি এইটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ অৰ্থনীতি আৰু প্ৰকৃতি একেলগে মিলাই নেচাৰনমিক্সটো যোনটো কওঁ সেই বস্তুটো আমি বহুতখিনি চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে মানে পৃথিৱীত যে এই মিছনটো আমি স্প্ৰেড কৰোঁ এতিয়া আমিতো ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান পূৰ্ব হিমালয়াটো আমি বাহিৰত নিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজিকালি টেকন'লজি দি পেলাই নিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এই পূৰ্ব হিমালয়াৰ এইখিনি লৈছোঁ কাৰণে ইট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট repository of water resources of a single square kilometer in the world. তাৰমানে বাংলাদেশ নেপাল ভূটান আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ নৰ্থ বেংগল আৰু বেংগল এইটো যদি এড কৰোঁ there are roughly 400 million people আৰু ইয়াৰ ছাইডত যদি আমি এড কৰোঁ more than 2.8 billion people Chinaত 1.4 billion 1.34 ইণ্ডিয়াত 1.4 billion এইটো 2.7 billion হ'ল গোটেই আজিয়ান কাণ্ট্ৰি যিমানখিনি আছে 500 million 440 million পপুলেশ্যন এই গোটেইটো এড কৰিলে পৃথিৱীৰ হাফ দ্য পপুলেশ্যন এই জেগাটোত য'ত ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়াছ থাকে আৰু যিমানখিনি হিমালয়াৰ মানে পানী হয় চব হিমালয়াৰ পৰা আহে আৰু টিবেটটো যদি ইনক্লুড কৰোঁ meaning 80% of the water of all this region comes from there to China, Mekong, Wangho, Yangtze, Brahmaputra, Indus, Ganges. সেইকাৰণে আমি মানে এই জেগাটো ল'লোঁ মই ভাবোঁ এইটো হিমসাগৰ বুলি কওঁ স্নো লাইন টু চি লাইন হিমসাগৰটো হৈছে হিমালয়াৰ পৰা বে অফ বেংগললৈ এই বস্তুটো যদি আমি চাব পাৰোঁ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব মানুহে মই ভাবোঁ এইটো আজি প্ৰথমবাৰ কৈছোঁ this is the third pole of the world north pole আছে south pole আছে মানুহে খুব গুৰুত্ব দিয়ে তাত যদি মানে স্নোটো নাইকিয়া হয় বৰফ নাইকিয়া হয় কি হ'ব ইয়াত যদি বৰফ নাইকিয়া হয় ৱৰ্ল্ডটো এই মিনিটতে নাইকিয়া হৈ যাব এই বস্তুটো আমি হিমসাগৰ বুলি নাম দিছোঁ নেচাৰনমিক্স এইটো ডিষ্ট্ৰয় মানে নেচাৰনমিক্স এইটো মানে আগুৱাই লৈ যাবলৈ নাম এটা দিছোঁ স্নো লাইন টু চি লাইন আৰু এই বস্তুটো আমি ভাবোঁ এমাজনতকৈ আৰু কংগতকৈ বহুত ডাঙৰ মই কপত আছিলোঁ লাষ্ট উইক কপত এমাজন কংগ কিন্তু কোনেও এই হিমসাগৰৰ কথাটো কোৱা নাই কিন্তু হিমসাগৰৰ মানুহ যিমান আছে ভিতৰত বা বাহিৰত এইটো ক'তো কংগতো নাই আমাজনতো নাই যিটো কথা আপুনি ক'লে ন ইটছ এণ্ড চ' টাচিং কংগো এমাজনৰ কথা সকলোৱে কৈ থাকোঁ এই হিমসাগৰ যিটো আপুনি নামৰে কথা কৈছে এই ভিজনটোৰ যিটো গ্ৰেভিটি এইফালে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ৰ পৰা আপ টু বে অফ বেংগললৈকে মাজেদি এখন নদী গৈছে সেইখন তিনিটা জেগাত মানে তিনিখন দেশত তিনিটা ধৰ্মৰ মাজেৰে তিনিটা নাম চাংপো বুদ্ধিজিম প্ৰাইমেৰীলি হিন্দুইজিম ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈ পেলাই পদ্মা গৈ পেলাই বাংলাদেশত বেলেগ এটা নাম সেই বস্তুটোৰ গ্ৰেভিটিটো পৃথিৱীয়ে বুজি পাইছেনে মই ভাবোঁ বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য সেইকাৰণে মই ক'লোঁ it is a privilege to be speaking to you because you've understood the point in 1 second that we are now creating a new ecosystem and it is very happy to know whether it is Prime Minister Modi or Prime Minister Biden they are all talking about economy is ecology an interview that I gave you before other than sports I'm saying it was a fantastic conversation আপনার ধরক এই জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল বাউন্ডারি কোনো মিনিং নাই so that is what we are saying forget political boundary
এই বস্তুটো আমি ভাবোঁ যে এই বস্তুটোত আমি যদি এমফেচাইজ কৰি পেলাই কামটো কৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো মানে আমাৰ পৃথিৱীখন মানে বাচি যাব ইক'লজিও আছে ইকনমিও আছে গোটেই বাংলাদেশৰ মানুহ মানে এই মানে এইটো ক্লাইমেট মাইগ্ৰেশ্যন বুলি কয় এই যে মানুহ যে ফ্লাড হৈছে তেহেঁতৰ তাততো একো নাই সাগৰে সাগৰে গৈ পেলাই তেতিয়া অসমত আহিব বেংগলত আহিব আমিতো কেতিয়াও মানে যিয়ে নকৰোঁ বৰ্ডাৰ লগাওঁ যিয়ে নকওঁ মানুহ আহি যাব এই কথাটো আপুনি ইমান ডাঙৰ সত্য এটা সহজকৈ কৈছে মানুহেতো নুবুজে কোনো পৃথিৱীৰ আৰ্টিফিচিয়েল বাউণ্ডেৰী ৰখাব নোৱাৰে বাৰ্লিন ওৱান পৰা নাই মেক্সিকোত পৰা নাই গতিকে এই বস্তুটো মিলাবই লাগিব কথা চাৰিওফালে গ'লে আৰু সেই ক্লাইমেটটো যদি ছেভ কৰোঁ তাত মানে বাংলাদেশৰ মানুহ ইফালে নাহে নহয় তাত মানে এতিয়া বাংলাদেশৰ ইকনমি ভাল হৈছে মানুহ কমি গ'ল অট'মেটিকলি আমি যদি এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ 2 ইঞ্চ বাঢ়ি আছে বছৰে বছৰে বাংলাদেশত এটা মানে আইলেণ্ডত মানে যদি সাগৰৰ পানীটো বাঢ়ি গৈ আছে পানী গঢ়ি সেই মানুহবোৰ এই বছৰত এটা কাল্টিভেশ্যন কৰে নেক্সট ইয়েৰ সুন্দৰবনত বেলেগত যায় সেই বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায় সেই বস্তুটো অসমত আৰম্ভ হৈছে when you see from the plane look at the flood plains of Assam look at the Brahmaputra all the same thing আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা নহয় তিস্তা আছে চেংকোছ আছে যিমানখিনি মানাছ আছে if you look at the tributaries and distributaries of this area we are very water rich nobody values water that's why I have been insisting naturenomics should bring the valuation of nature এই গ্ৰেণ্ড ভিজনটো আহিল ক'ৰ পৰা আপোনাৰ এই কথাটো ইট হেজ টু বি এক্সট্ৰিমলি গ্ৰেণ্ড কাৰণ মানুহে ধৰক এই বস্তুটো বিটছ এণ্ড পিছত অমুকখন অভয়াৰণ্য অমুকখন চেংচুৰী অমুকটো স্পেচিছ এনেকৈ পিপুলাৰ মানুহে লাগি আছে গ্ৰেণ্ড ভিজন পলিটিকেল বাউণ্ডেৰী ঊৰ্ধত থাকি থাৰ্ড প'ল হিচাপে তাক এষ্টাব্লিছ কৰা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা মানুহক এট্ৰেক্ট কৰা এই ভিজনটো ক'ৰ পৰা আহিলে ভিজনটো বোধহয় এভলিউশ্যন হৈছে আৰু মানুহক যিমানে লগ পাওঁ নহয় ভূটানত লগ পাওঁ বা বড়ো মানুহ লগ পাওঁ বা মিচিং মানুহ লগ পাওঁ বা টিবেটত গৈছিলোঁ তাত মানুহ লগ পাওঁ চেংপোত মই মানে খুব দীঘলকৈ গৈছিলোঁ আই ৱেণ্ট আপ টু ইভেন 15,000 feet ইন দ্য চেংপো উইচ গ'জ ইন টু ভূটান এণ্ড অৰুণাচললৈ গৈছে অৰুণাচললৈ চেংপো বুলি যোৱা নাই বেলেগ সুবনচিৰি বা বেলেগ যোনটো মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী গৈছে তেনেকৈ আমি যোনটো ভাবোঁ যে চেংপোটো গৈছে এটা ৰিভাৰৰ পৰা যোৱা নাই চিয়াং হৈ সোমাই সেই বস্তুটো মানে মই যেতিয়া চাওঁ মই ক'লোঁ যে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ যদি ডাঙৰ মেক্ৰ' ছিষ্টেমটো ফ্ৰেমৱৰ্কটো যদি আমি ঠিক নকৰোঁ স্ন' লাইন চি লাইন ৰিভাৰ আৰু মানুহ এই তিনিটা লৈ পেলাই যদি নকৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো নহ'ব সেইকাৰণে valuation of nature is most important. Last year we brought Partha Dasgupta, Sir Partha Dasgupta from Cambridge. He has written a book which is very much in favor of the Northeast, Eastern Himalayas, for India, for Himalayas, called The Economics of Biodiversity. If you can value biodiversity, then we can always borrow. Suppose I can give these trees. If I give this house, then there is a possibility that I'll get a loan. But if I give these trees, there's no loan. But this tree is causing water, this tree is causing fertility, this tree is causing butterfly. Without butterfly, the world will come to an end. So, এই বস্তুটো ভ্যালুয়েশনটো যদি আমি আনো আৰু এই ফৰেষ্টবোৰ যদি আমি মেজাৰ কৰোঁ we are richer than Bombay's Nariman Point, অৰুণাচল আমি চাগে নিজৰ ঘৰৰ বস্তু কাৰণে আমি অসমীয়া মানুহে বৰ বুজা নাই নেকি আমি কোনেও বুজা নাই কোনেও নৰ্থ ইষ্টত কাৰণে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ছিষ্টেমটোৱে বেয়া মই ভাবোঁ মইতো এইটো কৈছোঁ আই এপিল টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া to Prime Minister Modi that the first budget when he does he should say the natural assets of India আৰু মোদী হাতে ভালকে মানে কথা পাতিব পাৰে তো মানে ভয়েস টয়েস ডাঙৰ মানে এক্সপ্ৰেশন ডাঙৰ মানে হেতু ইট ইজ হিম অমিত শাহ এই হেমন্ত তাৰ মানে আমাৰ CM তাৰপিছত এই হেৰি এই কি কয় উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়াতো সব যিমানবোৰ প্ৰদেশ আছে সবতে মানে CMবোৰ যদি কয় আমাৰ ন্যাচাৰাল এসেট ইমান ট্ৰিলিয়ন আছে তাৰ পাছত যদি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰে আমাৰ লাজে লাগিব যে আমাৰ ইমানখিনি এছেট থাকোঁতে আমাৰ ফাইনেন্সটো ইমান 0.01%। মই জানো দৰ্শকসকলক এই ধৰণৰ এটা পাৰ্সপেক্টিভ যেটা দিছে ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ আছে মানুহজনৰ আপোনাৰ অকণ প্ৰথমতে ফোন হজম হোৱা নাই কি বস্তু হৈ আছে এইটো যে এটা গ্ৰেণ্ডাৰ হয় কাৰণ আপোনালোকে ইকনমিক্সটো আৰু নেচাৰটো একেলগে কেতিয়াও ভবাকে নাই আমি ধৰক অভয়াৰণ্যখন ৰক্ষা কৰিব লাগে অমুকটো প্ৰজাতিক ৰক্ষা কৰিব লাগে অমুকজনে বন্যপ্ৰাণীৰ কাৰণে সাংঘাতিক কাম কৰি আছে সেই বস্তুটো মেনেজমেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইকনমিক্সৰ পৰা আৰু পৃথিৱীয়ে আমাক দিয়া সেই বস্তুটোক মিলাই পেলাই যিটো এটা নেচাৰনমিক্সৰ যিটো ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছে যিটো কৰোঁতে আমাৰ নিজৰো সময় লাগিছে জানিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি বহি আছোঁ এটা এনেকুৱা এটা প্ৰাচুৰ্যৰ ওপৰত
আৰু যাক আলোচনা আৰু অলপ সহজকৈ কৰিবৰ কাৰণে মই এটা সৰু বিৰতি লৈ লওঁ, ঘূৰি আহি পেলাই শ্ৰী বৰঠাকুৰক মই সেইখিনি কথাই সুধিম যে এই প্ৰাচুৰ্যতাটো তেওঁ কেনেকৈ আগুৱাই নিব বিচাৰিছে। আমি বিৰতি যোৱাৰ আগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাচুৰ্যতা যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰাচুৰ্যতাৰ কথা কৰিছিলোঁ আৰু যাৰ ফলত যিটো এখেতে যিটো ভিজন বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ যিটো নেচাৰ এণ্ড মিউজিক লৈ সম্পূৰ্ণ হিম সাগৰ দি পেলাই তৃতীয় থাৰ্ড প'লৰ কথা কোৱা হৈছে, তাত দেখিছোঁ বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যনে যোৱা দশকটোতকৈ অধিক কাল বিশেষকৈ ভূটানৰ পাদদেশত বড়োসকলৰ মাজতে হওক বা সেই অঞ্চলত থকা মানুহৰ ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড, মই একেবাৰে শুদ্ধ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে হ'ল বহনক্ষম জীৱিকাৰ কথা কৈ আছে। মই ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড বুলি কৈ থাকিম সহজে বুজিবৰ কাৰণে। তাত কাম কৰি থকা আছে সেই নেচাৰনমিক্সৰ সেই গ্ৰেণ্ড ভিজন, আৰু একেবাৰে গাঁৱত মই দেখিছোঁ আপোনাৰ গেচেমাঞ্চেই হওক সেই অঞ্চলত হওক সৰু সৰু ফৰেষ্টত জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটিবিলাকতো কাম কৰিছে। সেই কামটোৰ মাজত কেনেকৈ বস্তুটো আপুনি লিংকেজ কৰাইছে বা কি ভাবিছে কথাটো? এটা একদম গ্ৰেণ্ড ভাৰ্জন, এটা একদম গৈ পেলাই আপুনি মাইক্ৰ' লেভেলত কাম কৰি আছে। মই ভাবা নাই, আমি যোনটো কৰি আছোঁ সেইখিনি ক'ম, কাৰণ আমি অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ এই কথাটো। কি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ? আমাৰ গোটেই ফৰেষ্টাৰ আছে। এতিয়া মোৰ ডেজিগনেশ্যনটো কি হয়? ফাউণ্ডাৰ ফৰেষ্টাৰ। কাৰণে মই যদি ওপৰৰ পৰা যদি আমি ডাইৰেকশ্যন দিওঁ যে মই ফৰেষ্টাৰ হয়, ফৰেষ্টত আমি মানে জংঘলতে আমি গুৰুত্বটো দিম, তাতে ভেলিউটো আছে। সেই ভেলিউটো লৈ পেলাই আমি বস্তুটো আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া আমি আৰ্বান ৰুৰেল মিছনটো কৰা নাই, আমি আৰ্বান ৰিনিউৱেল মিছন কৰিছোঁ। আমি ৰুৰেল ৰিনিউৱেল মিছন কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াটো 60 to 70% আৰু নৰ্থ ইষ্টত অ'ভাৰ 70% অফ দ্য পপুলেশ্যন আমাৰ ৰুৰেল ফিউচাৰ হয়, তাৰমানে ৰুৰেলত থাকে। সেই মানুহক আমি যদি লৈ আগ নাবাঢ়োঁ, আমাৰ চিটিৰ পৰা বস্তুটো উন্নতিটো হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি অৰ্থনীতি চাই, অৰ্থনীতিটো যদি আমাৰ নেচাৰ ভাঙি যায়, যদি ফ্লাড আৰু আহে, যদি মানে ফ্লাকচুৱেশ্যন হয়, যদি ৰ'দটো বেছি হয়, গৰম বেছি হয়, তেতিয়া আমাৰ ৰুৰেলখিনি যাব। ৰুৰেলখিনি গ'লে আকৌ ক্লাইমেট মাইগ্ৰেশ্যন চিটিলৈ আহিব, চিটিখন আৰু ভাঙি যাব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ মানুহ যদি আমি ইনভলভ কৰি এইটো আগ নবঢ়াওঁ, এই বস্তুটো কেতিয়াও নহয়। সেইকাৰণে আমি ডেভিড এটনবৰৰ লগত মিলি পেলাই আমি চিনেমা 10খন বনালোঁ। কৈছে এইটো ক্লাইমেট যোগাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণে অসমত বা ইণ্ডিয়াত আমি যোগাৰ শব্দটো বুজি পাওঁ। সেইকাৰণে 10খন ছিৰিজ আমি মুভি বনাইছোঁ, কৈছে প্লেনেট ইণ্ডিয়া। প্লেনেট ইণ্ডিয়াত ৰুৰেল মানুহে বা ইভেন চিটিৰ মানুহে খুব বুদ্ধি আছে কেনেকৈ চলিউশ্যনটো আনিব পাৰে। আৰু গাঁৱত গ'লে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বোলা বস্তুটো কোনেও বুজি নাপায়। মানুহে বুজি পায় যে বস্তুটো বতৰটো কেনেকৈ বদলি হৈছে। এইবছৰ কম গৰম, এইবছৰ বেছি গৰম, এইবছৰ মানে বৰষুণ বেছি, এইবছৰ পানী বেছি, এইবছৰ বৰষুণ নাই। এই আমাৰ মানুহবোৰ এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোত চাই পেলাই বস্তুটো কাম কৰি আছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মানুহৰ লগত যদি আমি ইনভলভ নহওঁ আৰু মানুহৰ লগত যদি আমি বস্তুটো আগ নবঢ়াওঁ, ৰুৰেল ফিউচাৰ্ছটো যদি আগ নবঢ়াওঁ, আমাৰ মানে একোৱে প্লেন আৰম্ভ নহয়। সেইকাৰণে মই এপিল কৰোঁ সদায় গভৰ্ণমেণ্টক যে আপোনালোকে ৰুৰেলত জোৰ দিয়ক, ৰুৰেল ৰিনিউৱেল মিছনটো আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া মানুহ লৈ পেলাই আমি কাম কৰিম। এগ্ৰিকালচাৰ বুলি নহয়, চব বস্তুৱে, চব এডুকেশ্যন, হেল্থ কেয়াৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ, এই তিনিটা বস্তু লৈ পেলাই আমি যদি ৰুৰেলটো বঢ়াই দিওঁ, চবৰে মানে সুবিধা আৰু আগবঢ়োৱাটো খুব ভাল। সেইকাৰণে আপুনি ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড, সেইকাৰণে ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুডটো তাৰ পৰা এইবোৰ ৰুৰেল ৰিনিউৱেল মিছনৰ পৰা। ৰেছপন্স কেনেকুৱা পাইছে এইবিলাকৰ পৰা? আমিতো ভাবোঁ যে এই ফৰেষ্ট্ৰিটো কৰিলে আমি লঞ্চ কৰিছোঁ এটা বস্তু, আমি এটা কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছোঁ, গ্ৰেট পিপলছ ফৰেষ্ট। 1 বিলিয়ন ট্ৰিজ, $1 বিলিয়ন দিছোঁ, $1 per tree। সেই বস্তুটো যদি কৰোঁ, দ্য মাল্টিপ্লায়াৰ অফ $1 ইজ ইকুৱেল টু অলমষ্ট মিনিং অ'ভাৰ 210। কিয়? এটা বাঁহ যদি ৰুওঁ নহয়, এটা বাঁহৰ দাম ৰুবলৈ নহয় 15 টকা, 20 টকা। কিন্তু বাঁহটো যেতিয়া ডাঙৰ হয় 3 বছৰত, আমি যদি কাটি মাৰ্কেটত লৈ যাওঁ, সেই তাতে 500 টকা হয়, 300ৰ পৰা 500। সেই বাঁহটো যদি লৈ পেলাই আমি ফেক্টৰীত উডেন ফ্ল'ৰ বনাওঁ বা যোনটো ক্লাইমেট ৰেজিষ্টেঞ্চ বস্তু বনাওঁ, সেই তাত অলৰেডি 2000 ৰুপি এটা বাঁহৰ, 2000, 1000 ৰুপিজ এটা বাঁহৰ দাম। তাৰমানে মাল্টিপ্লায়াৰটো ক'ৰ পৰা 15 টকাৰ বস্তু এটা 1500 বা 2000। এইটো কথা মই আৰু বঢ়াব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু গছ এটা যদি ৰুওঁ,
কথাটো একে খালি ডিছকাউণ্টেড কেছ ফ্ল' কৰিলে যোনটো ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটছে কয় ডিছকাউণ্টেড কেছ ফ্ল' কৰিলে কেতিয়া পইচাটো আহিব সেই বস্তুটো যদি আমি মেপ আউট কৰোঁ মই ভাবোঁ যে ফৰেষ্টৰ পৰা ইনকাম এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ চব বস্তু হৈ যাব আপোনাৰ কথাবিলাক শুনিলে মানে এই যদি কমপ্লেক্স বস্তু ইমান সহজকৈ কৈ আছে ডিছকাউণ্টেড কেছ ফ্ল'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইকনমিক্সটো কমপ্লিটলি মিলাই পেলাই কথা কৈ আছে আমাৰ পলিচি মেকাৰ্ছবিলাকে এই বিষয়ে আপোনাৰ ৰেছপন্স কেনেকুৱা both at the center and the state মই ভাবোঁ পলিচি মেকাৰৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ কাৰণে ৰিছপন্সটো ভাল হ'লেও তেওঁলোকে মানে নিজৰ মতে মানে পলিটিক্সত যোনটো তেওঁলোকৰ মানে ছিষ্টেমটো ডেম'ক্ৰেচিত তেওঁলোকে যোনটো ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেমত মানে ইলেকশ্যন হয় বা হেৰি হয় তেওঁলোকে এই বস্তুটো যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিয়ে কেতিয়াও ভোট পাব নোৱাৰে কাৰণ গোটেই মানুহটো ইনভেষ্টমেণ্টটো ইয়াত যাব এই বস্তুটোৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো 3 পৰা 30 বছৰলৈকে হ'ব সেই বস্তুটোৰ ৰিটাৰ্ণ নাপাব 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এটা ষ্টেটৰ ইমানখিনি ক্ষমতা নাই এইটো যদি কৰে তেতিয়া চেণ্টাৰৰ পৰা বস্তুটো মানুহটো নাইকিয়া হৈ যাব চেণ্টাৰত ৰিছপন্সটো মই ভাবোঁ কথাত এতিয়া বহুত ভাল হৈছে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এতিয়া গৈ পেলাই ডুবাইত যেনেকৈ ক'লে ইক'লজি ইজ ইকনমি এই বস্তুটো মোৰ খুব গৌৰৱ লগা কথা কাৰণ আমি অসমত এইটো 10 বছৰ আগত কৈছিলোঁ নেচাৰনমিক্স লৈ পেলাই চ' খুব গৌৰৱ লগা কথা যে মোদী ছাৰে আমাৰ পৰা হয়তো লোৱা নাই কিন্তু যে ইকনমিক্স ইজ ইক'লজি কৰি পেলাই বস্তুটো আগবঢ়াইছে এই ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে এতিয়া নেচাৰেল কেপিটেলটো আৰম্ভ কৰিছে এই নেচাৰেল কেপিটেলৰ পৰা নেচাৰেল কেপিটেলটো কি নেচাৰেল কেপিটেল ফৰ গ্ৰ'য়িং ট্ৰিজ চিম্পল বস্তু এটা বা গ্ৰ'য়িং বেম্বুজ এই বস্তুটো যদি আমি লিংকেজটো দি দিওঁ গাঁৱৰ লগত সেই তাৰ ভেলিউটো বহুতখিনি হৈ গ'ল তেনে নেচাৰেল কেপিটেল বেংক এটা কৰিব সেই নেচাৰেল কেপিটেল বেংকৰ পৰা লোন দিব তহঁতে বাঁহটো লগা তাৰপিছত এইখিনি কেলকুলেশ্যন হ'ব সেইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এটা কথা মানুহে নাভাবে যে বাঁহ এটা লগালে বাঁহৰ জোপা 5 বছৰত যদি চাওঁ তাৰ তলত পানী হয় তাৰ তলত সাৰ হয় তাৰ তলত গোটেই ইক'চিষ্টেমটো কেনেকৈ বাঢ়ি যায় মানে ওচৰৰ চুবুৰীয়া সেই বস্তুটো আমি কৰা নাই আমি এটা ষ্টাডি কৰিলোঁ কোভিডৰ সময়ত আমি এনেই ওপৰে ষ্টাডিটো কৰিলোঁ যে গাঁৱত কোভিড কিয় হোৱা নাই ইমান বেছি কাৰণ তাত জংঘল আছে এই জংঘল থকা ডিজিজৰ কাৰণেও ভাল তো আমি মানে এই বস্তু চব যদি লিংক কৰি পেলাই আমি যদি কৰোঁ মানুহে ক'ব যে এই মানে দিজ আৰ মেড ফেলোজ টকিং বাট দ্য এভিডেন্স ইজ দেয়াৰ ডেট গাঁৱত কোভিড কম হৈছে গাঁৱত য'ত জংঘল বেছি আৰু কম হৈছে এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ তাত এভিডেন্স আছে তেওঁলোকেতো নিজে চাব লাগে নহয় সেই বস্তুটো যদি আমি মিলাই মেলি চলোঁ হয় আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে এটা ঘৰ বাৰী প্ৰগ্ৰাম কৰিছে য'ত চব ঘৰকে কৈছে যে তোমালোকে এই গছ লগালে লাভ হ'ব এই বস্তুটো একেই মানে আমি যোনটো কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁৰ ধাৰণাটো বেলেগ আৰু একো নহয় ধাৰণা বেলেগ হ'লেও কামটো কৰি আছে নহয় লাহে লাহে এই বস্তুটো আমাৰটো একচেপ্ট হ'ব যে এই বস্তুটো আমি ফৰেষ্ট কৰিম প্লান্টেশ্যন নহয় এতিয়া টি গাৰ্ডেনটো কিয় বেয়া টি গাৰ্ডেনটো মনোকালচাৰ এতিয়া 100-200 বছৰ পাছত সেই চইলটো বেয়া হৈ গৈছে পানী বেয়া হৈ গৈছে পয়জন হৈছে এই হেৰি ফ্ল'ৰাইড আৰু আৰ্ছেনিকৰ প্ৰব্লেম অসমত হৈ গৈছে এই বস্তুটো টি গাৰ্ডেনটো ইমান এমপ্লয়মেণ্ট কৰে কাৰণে ৰাখিবই লাগিব মানুহৰ জীৱিত আছে তাত আমি কেতিয়াও সেইটো কোৱা নাই যে টি গাৰ্ডেন গুচাই দিব লাগে কিন্তু এতিয়া নতুন টি গাৰ্ডেন যি হৈছে এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰিৰ লগত যদি নতুন টি গাৰ্ডেনটো কৰে আমাৰ চইল ফাৰ্টিলিটিটো চিৰকাললৈকে মানে থাকি যাব চিৰকাল বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণে বস্তুটো কি গছ এটা গজালে মানুহে কেনেকৈ হেৰি ডাঙৰ হয় বাচ্ছা এটা কেনেকৈ ডাঙৰ খাদ্য দিয়ে তাৰপিছত বাচ্ছা ডাঙৰ হয় ইয়াত আমি চইলটো বাঁহ হৈছে বাঁহৰ পৰা খাদ্য লৈছে আমি এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ দিওঁ পেষ্টিচাইড দিওঁ আৰু ডাঙৰ হৈ যায় সেই ফাৰ্টিলাইজাৰ পেষ্টিচাইড দি এটা আফিম দিয়াৰ নিচিনা বস্তু এটা মানুহক হস্পিটেলত লৈ ড্ৰিপত লাইফটো এক্সটেণ্ড কৰাৰ নিচিনা বস্তু কিন্তু এদিনটো মানুহ মৰিব এদিন গছটোও মৰিব এতিয়া আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু পেষ্টিচাইড যোনবোৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি নহয় সেইবোৰ বস্তু দি আমি নিজৰ মানে গছত উঠা গুৰি কথাটো এই কথাটো হয় অন্তেত নোট কথাখিনি শুনি মানে মই নিজৰ প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আচলতে মন যোৱা নাই কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি ফ্ল'ত কথাখিনি কৈ গৈছে সেনেকৈ যদি আমি সকলোৱে ভাবিলোহেঁতেন নিজৰ সৰু সৰু দায়িত্বখিনিও কৰিব পাৰিলোঁ হয় যোৱা 20টা বছৰে অসমৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ এক মূল চালিকা শক্তি হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড ফৰ এনিমেল ৱেলফেয়াৰ চমুকৈ IFAW
আৰু তাৰ অধ্যক্ষ এজেডিন ডাউন। So as in my first question is that there are so many big spots in the whole world. I'm talking about the biodiversity. Why you are in Assam or in Northeast, and that too for such a long period? You know, one of the questions that I get around the world is why don't more NGOs, nonprofits work with partners? And so I'm very proud that we've been working with WTI, the Wildlife Trust of India. The main focus for us is to always look for where we can rescue individual animals and then conservation. So in simple terms, you know, you rescue an individual animal. If they don't have anywhere to live, they wind up in a zoo or in a sanctuary. So I'm also looking for places where others are not working and it's not overcrowded. So this visit has really showed me that it's very remote. You know, I had a chance to walk with the rangers for a couple of kilometers and release a bear back into the wild. So that's what we're always about. But they asked me, well, why are you here? Why are you in the Paki Tiger Reserve? I said, well, because no one else is here. I mean, you have the government officials, but I'm always looking for those two things, the rescue and the conservation. So that's why I was here in India, to see the work and hopefully to tell the story. Every rescue, rehabilitation and release is a very emotional journey. And I myself have seen what CWRC has been doing for the last 20 years. And whenever we see the news, we feel happy, proud. So have you done something like that on your own? I've had the opportunity to rescue a number of animals, including an elephant, a baby elephant, in Zimbabwe. And they asked me to jump into the plane at the last minute, a very small plane. And as I was as I was flying to the rescue, I thought, well, wait a minute, where's the elephant going to sit? And you know, we're in a tiny little plane. We captured the elephant, brought her to this small airplane, and my first question was, what if she wakes up? Which she did. And yeah, They were trying to bring it in the aircraft. we brought it in a small plane. We took all the seats out. There are 12 seats. Took the seats out, laid her down. She was sedated, and my job was to hold her trunk so that she could breathe. And I didn't think of it until we took off, and I thought, what if she wakes up? I'm in a plane with an elephant on my lap. And she did wake up and she started to move around. It all worked out in the end. Obviously, I'm still here. She's still there, and I got to. What an experience! It was unbelievable. It was unbelievable. It's a mid-sized elephant or a small elephant? It's a small one. Small one. Luckily. Big, yeah. It was bigger than I thought, though. It was bigger than I thought, and I did get to name her after my daughter, who was named Amira. And she's still in Zimbabwe, and she's doing well. And yesterday, up in the Pak Tiger Reserve, I got to release an Asiatic bear. You know, and I liked your question. It is an emotional thing for the keepers, especially. I mean, I'm just coming in, but for the keepers, they lived with that bear for months, and then little by little going back into the wild. So, you know, we opened the gate and the bear came, and they're so cute. And I know people want to hold them, but you should never do that, obviously. And going back into the wild. So it's a happy moment, but it's also, you know, it's bittersweet, I think, for the keepers, because they live with them. Coming to the question of the elephant. In Assam is one of the three more hotspots in this country where we have the human-elephant conflict is a very, very dangerous situation. I would love to call it as a elephant-human conflict than the human-elephant conflict, because we are responsible for that. Now, how do you look at the whole scenario? Because it's now too big, and elephant, we never considered them as very endangered, but they are actually much more endangered than sometimes I think than the rhinos itself, because they are not protected. You know, it's an interesting question, and it's probably the number one question that I get in all of the places that we work. Africa, it's on the rise. Here in India, I think there are 450 people killed by elephants every year, and so the number is much, much higher. The interesting thing here about
human-wildlife conflict. People ask, well, the elephants are coming into our enclosure, near our house, in our fields. But it's actually the other way around. I mean, people have moved into the habitat. So the thing that we focus on at IFAW is keeping the animals safe. That's what we do. That's our mission. But when I became CEO about 10 years ago, I changed the brand to animals and people thriving together in the place that we call home, which is our planet. And the reason I did that was the world is in a very, very different place than it was 100 years ago. You have elephants who are revered and worshipped here in India, but also they kill people, whether it's by accident or not. And so one of the things that we focus on is working with the community. And yesterday I had a really good interaction with one of the indigenous leaders who said, conservation is not going to succeed if you don't work with us. So I think that there's a real shift in how conservation is viewed as oftentimes something that's elite and people love wildlife, but they don't care for the people. And so that was the real shift in the focus of making sure that people are safe, they know how to be safe. I think people here in Assam are much more adept at knowing how animals behave, but that's not true everywhere we work. We moved elephants in the country of Malawi and people were taking selfies. And unfortunately, a number of them were killed. So I think there's a lot of traditional knowledge that has to be rediscovered. And that was the point that the traditional leader in Assam made yesterday at the reserve. We have to work with people. The idea of the animals are locked inside somewhere, people are locked outside somewhere, those days are over. As far as conservation is concerned, now you have to handle the policymakers more. And even the intervention of the politician, this is one subject, environment, biodiversity, conservation is not a top priority for the politicians, at least in this country. And maybe around the world the same situation. So how do you involve them? There were a number of politicians that I met with on this trip to Assam. And it is good to see that people are focused on wildlife. But I think that the basic problem is, and this is true everywhere, if economic development takes priority over the protection of nature, we're not going to succeed. And our team was in Dubai for the COP28 and climate change. We talked about this yesterday. This notion that people are separate and apart from nature, it's an absolute mistake. I've heard so many times and so many politicians say, we'll protect nature as long as it makes economic sense. I think it's absolutely backwards. It's absolutely backwards. The reality, though, is with climate change, I think people are beginning to see that protecting nature is actually protecting ourselves. And what I like to say, and this is true here, and this was, again, the point was made by a traditional leader here in Assam. Protecting an elephant is protecting yourself. We need them. They're the architects of nature. Without them, and it seems incredible to me that protecting nature, protecting wildlife is seen as an option. And this is where politicians are absolutely incorrect. If we don't protect nature, there's no point in having discussions about ourselves and economic development because there'll be nothing left. My last question. You have been the CEO of this organization for almost a decade now. What is the biggest hurdle you are facing now, running such a big organization all over the world now? I think there's strategy and there's programs and all of those things. But there's anxiety amongst the younger people. So we're always trying to bring people to the movement. And the message that I like to give is that there has to be hope. There has to be hope. I think a lot of people have given up and they're feeling as though that there's nothing that they can do. And you see it in the involvement and how people approach
wildlife and protecting nature. And so there's all sorts of strategies. There's the economic issues of conservation. One of the things that we learned during the pandemic with COVID was that this notion that ecotourism will pay for itself and nature has to pay for itself, again, is simply incorrect. With no tourism in many parts of the world, the funding for the conservation work that we do went to zero. I reached out to all of our supporters around the world and I said, the one thing that we're going to do is to protect the people on the front lines. And that's what I saw yesterday at the Paki Tiger Reserve. And it was true in Manas and in Kaziranga, where I've visited before. The people who are actually living with wildlife and the people that protect wildlife on the ground cannot be abandoned. They cannot be abandoned, whatever the economic strains are. The other challenge, I would say, is that people want a fast results. We all have our phones. We're all looking at Instagram, 15 seconds max. When you have to tell the story of why you should protect the life of an elephant, that's a 60-year commitment. That life is long. That one gift you give, I tell people, it's not this moment. It's a gift for a lifetime. And so getting the story out in 15 seconds, and it gets smaller and smaller and smaller, I would say that that's one of the most incredible challenges we have today. First question to Vivek, that about the CWRC, WTI, you have been working in this part, rescue, rehabilitation and release for almost 2 decades now. It has been quite a long journey. Yes, myself being an admirer, partner, collaborator, whatever you say, I have seen it from a close range. For me, it's quite an emotional, no doubt. But I have never given more than 15 minutes and half an hour to do anything on except reporting and except taking pictures, except saying good thing about it. But someone who has been doing it for 20 years, how frustrating and how good the whole experience is. Well, conservation is the art of the possible, Vinal. So you have to, be a karmyogi and keep doing things. Some days it's frustrating, some days you feel that nothing is working, and some days you feel very energetic as if, things have happened. So I started this whole thing here in 2000 actually, so it's 23 years. Yes, 23 years. In 2000 we set up the first mobile veterinary service in Kaziranga. It was not a center, there was no building, but there was an ambulance, there was a veterinarian. And we started rescuing animals. So there were a couple of reasons why here. I mean, people ask me often, why here? In fact, when I came here to Assam also, for this, people had asked me, why here? Why not Karnataka? Why not Madhya Pradesh? People in Delhi told me that Northeast is a very difficult place to work in. Why are you going there? Why not do it in Central India? It's so much simpler. So there are two reasons. One is, this is where the wildlife is. This is where so you can't go to an easy place where there is nothing to be done. You have to go where there is wildlife and where there was an issue. The issue here, of course, was at that time it was not a man-made issue really, it was the floods, and it was a natural thing, and the floods was causing very large displacement of animals. I mean, Kaziranga, which all of you know, lying between the river and the hills, animals had to go to the hills. The only man-made thing was we had built this road, and therefore the animals had to cross that road. And so this issue was there, and we are seeing very endangered species, whether it's rhino, whether it is swamp deer, whether it's hog deer, other things are coming out and being hit by vehicles, which is a very a silly way for losing species. It could be saved. The other thing was, for many years, I've been thinking of, much before that, the whole concept of conservation has centered, the Western concept of conservation largely has centered around species and populations, but not individual animals. Entire conservation model was the individual does not matter as long as species does not go extinct, right? Whereas for me, being an Indian, the individual also mattered. Every individual life mattered, and the population mattered, and the habitat mattered.
So you may have seen that these 20 years we have worked with International Fund for Animal Welfare. There I found some people who think the same, unlike most Western conservationists. The place where I thought we could try and use the animal welfare concept, which is a different concept, to wildlife conservation concept, and at the place where these two things can join, I thought was Assam, because here was endangered animals. To save them, you must do conservation. But here were individual animals getting, a problem. To save that individual, we needed animal welfare as well. So we brought these two things together, the concept together here. And like you say, it's been 23 years in the blink of an eye. Conservation is a very popular hot topic all over the world. But do policymakers actually believe that, and do they work for that? Policymaker means both the bureaucrats as well as politicians. How do you face them? Aren't they like some kind of a challenge to you when things are becoming so bad now all over the Yeah, no. So yes, but life itself is full of politics, and conservation is also a political game, because it's not really the animals which are something that you have to conserve. It is the people who are dealing with animals who you have to persuade to give space, to let that old ethic, especially the Indian ethic of live and let live, happen, right? So for which you are dealing with people. If you are dealing with people, you are dealing with the elected representatives, which are politicians. You cannot escape that fact. In answer to your question, I have seen some excellent politicians and some excellent bureaucrats, and I have seen not so excellent politicians and not so excellent bureaucrats. So you take it in your wake. And even the good thing that I feel working in India is, let us presume that there is a not so excellent politician or bureaucrat. Even they at some time in life respond to the animal thing. Acha, ye to punya ki baat hai. This is good, So one and thing that is a very I will use that. So elephant, when I describe it even to a small child or to a politician, I describe it in 4 words. It's a big, intelligent, social nomad. If you know 4 words, you know an elephant. Big, even a child will say big. But big has a biological connotation. A mega herbivore means over 1,000 kilos, whether it's rhino, elephant, things like that, need that much food to keep up that bulk. Okay? Because of that, it's a nomad. It has to move. If it stays, if you settle a nomad, if you settle an elephant, it will finish the landscape. Yeah, because it is not built to stay in one place. If it finishes the landscape, you'll have the African problem, saying there are too many elephants, our forest is being destroyed. Then you have, in South Africa, they think whether you need to cull the animal or not. So we should never reach that stage. What we need to do is to allow these animals to move. Okay, they are nomadic, they are large, they are social, they are led by a matriarch, and they are social. And they are intelligent, very, very intelligent. If we are not arrogant, I will call it a person. Yeah? It has got the conscience, memory, ability to intergenerationally communicate, things neurobiologically tested, are so close to us that we must at least call them near persons. They are very close to persons. Personhood should be conferred on things like elephants. So this sort of an intelligent animal you can't confine. You have to allow it to do what it wants, and you have to live in a way in which you allow it to move from place to place only so that it goes from habitat to habitat. It will generally be peaceful and let you live. There are a few issues in this theory also, which is that it has learnt that crop is a much more easy nutrient for it than grass. After all, we have learnt we don't eat grass, we eat chapati or we eat rice. We learnt that crop is more nutritious than grass. As I told you, they're like us, they're very intelligent. So somehow they've learnt that this is much more nutritious, and they're getting into crops. So what we need to do is to protect our crops, allow them the passage from forest to forest, and ensure that, according to me, you said violence is rising in Assam and in Bengal and in Orissa. I would say really these are the 3 hotspots today at the moment. Southern states are doing much better, Uttarakhand is doing much better, there's not that much conflict really.
I think this is also due to, apart from the fact that we have blocked their movement, even if we give back their movement, Assam especially, I keep saying, you have to show some love and compassion to that animal also. It's an intelligent animal. It's understanding that the Assamese public is driving it from place to place. Like a mad, they are being chased away. That this drives and chasings are not the way with elephants. If you show the elephant the way and treat it with some respect and compassion, they understand your emotions. They understand your feelings. Perhaps they understand our language. Who knows? They understand. If you give them way, they will not do this sort of rampant killings. The killing of human being is because they do not like you. So why has it become like that? Why is it not so in southern India? Yeah? Why are they not going on such rampages there? So one has to learn from each other to see what the overall solution is. So it is land, which is the main thing. You have to give them some habitat, and you have to give them some love and compassion, which I don't think comes into science, but I'm putting it forward as a way of doing it. Meanwhile, for the people, while this long-term solution is there, you have to give immediate relief. You give relief. Just now, I'm coming from Pake, where we distributed some grain. And it was a WTI concept which has been doing for 10 years, that the elephant doesn't come and take money from your bank, takes dhan from the field. Give dhan immediately. There's so much grain in our food corporation of India lying unused. If the government can distribute some of those grain as immediate relief to people, they'll get immediate, feeling of empathy, and that tolerance level will stretch a bit. I'm not saying it's a permanent solution, but at least you can stretch tolerance among people. If people die, unfortunately, you have to give immediate relief.